Hello students, in this session we are going to discuss about this SBI Clerk Mains 14689, paper number 89, mains 89, and reasoning section. In this reasoning section, question numbers 141 to 190 are the 50 questions given under this paper reasoning section 141 to 190 in the paper number 89. Now let us discuss about these question numbers 141 to 145. 45. 6 persons are sitting around a circular table. And 6 members. And they go to 6 different countries, India, China and so on. And each person tastes different ice cream. Okay, what are the parameters given here? Persons, 6 persons, and they went to 6 different countries and they tasted 6 different flavors of this ice cream. Then the person who tastes butterscotch, vanilla and kulfi, butterscotch, vanilla and kulfi, and kulfi is neither Japan nor to India. Hence Japan in India, the person who went to Japan in India, okay, tasted none of these 3. Next one. And the person who go to France and China taste neither butterscotch nor strawberry. Butterscotch and strawberry. Butterscotch and strawberry now is again neither France nor, who is the other person here? Neither France nor China. China and France is ruled out. Now if you observe here, butterscotch cannot be in these 5: India, Japan, France and China. And the one who tasted butterscotch must be the remaining 2 countries. What are the remaining 2 countries? Either Russia or Germany. Follow here. Here butterscotch, Japan kaadu, India kaadu, France kaadu, China kaadu. Kanka either Russia or Germany. A, neither go to Japan nor sits on the immediate left of the person. Casher pista. Casher pista ki immediate left hand side, A aithe kaadu. A neither go to Japan. And A, Japan kuda velladu. A neither went to Japan nor is to the immediate left hand side of the person who tasted casher pista. Only person who is between E and F tasted chocolate. Okay? ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చండి. 3 persons మనకి టెస్ట్ చేయొచ్చు వచ్చారు. Hence only person tasted between E and F. 6 persons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now the only person in between E and F tasted chocolate. కనుక chocolate ఇక్కడ ఉంటే E ఇక్కడ ఉంటే F ఇక్కడ, F ఇక్కడ ఉంటే E ఇక్కడ. No, E, F and chocolate must be at this place. E, F and chocolate. Done. E, F, chocolate in any order. And the one who tasted butterscotch is sitting opposite the person who go to Russia. Butterscotch is opposite to Russia ante no, butterscotch is not Russia. And the one who tasted butterscotch went to Germany. Isn't it? Hence Germany and Russia are opposite to each other. Follow here and now the persons who went to Germany and Russia are sitting opposite to each other, and butterscotch is the one who went to Germany. Clear now? Then Russia, well, the person who goes to China sits on the immediate left of the person who tasted kulfi, and kulfi ki immediate left hand side China. The person who is on the immediate left of Japan does not taste strawberry. D tasted kesar pista and goes to China, and he is facing the person who ikkada crucial information vachindi. Chocolate ki opposite evaru unna cheppandi? D. Now this D tasted what? Kesar pista. And this person went to what? And this person went to China. China ikkada. D tasted kesar pista and goes to China, and he is facing the person who tasted chocolate. Chocolate ki opposite. ఇంతకుముందు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. And A is to the immediate left hand side of casher pista అనేసి వచ్చింది. అవునా కదా? A is neither go to Japan nor sits on the immediate left of the person casher pista. A ఇక్కడైతే కాదు. And next one. And the one who butterscotch, the person who goes to China sits on the immediate left of kulfi.
China is the immediate left of the person who tasted kulfi, hence kulfi must be here. Chocolate kulfi cashier pista అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ మనకి మిగిలింది అని చెప్పండి. అండ్ రిమైనింగ్ these two persons, Germany, butterscotch and Russia. Russia and Germany are opposite to each other, butterscotch. And the one who tasted strawberry sits on the immediate right of the person who went to Japan. Japan ki immediate right hand side ever చెప్పండి. Japan ki immediate right hand side strawberry. The one who tasted strawberry is on the immediate right hand side of the person who went to Japan. Strawberry sits on the immediate right of the person who went to Japan, and on the immediate left of the person who tasted vanilla. Now this strawberry is to the immediate left hand side of vanilla. స్ట్రాబెరీ కనుక ఈ మూడు వరుసలో ఉండాలి. ఏ మూడు? జపాన్, స్ట్రాబెరీ, వెనిలా. ఇక్కడ జపాన్, స్ట్రాబెరీ, వెనిలా పాసిబిలిటీ లేదు. ఇక్కడ జపాన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్ట్రాబెరీ రావాలి, పాసిబిలిటీ లేదు. అండ్ జపాన్, స్ట్రాబెరీ, వెనిలా. ఇక్కడ జపాన్ వస్తే స్ట్రాబెరీ, వెనిలా నాట్ పాసిబుల్. వాట్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబిలిటీ? నౌ ద వన్ హూ టేస్టెడ్ చాక్లెట్ ఈస్ లైక్ went to Japan, and this person is strawberry, and if this person is strawberry and this person is vanilla, and if this person is vanilla, kulfi, cashew pista, vanilla, strawberry, Japan అయిపోయింది కాబట్టి this must be butterscotch. And if it is butterscotch, now tell me who is the person belongs to butterscotch here? Germany, and butterscotch is Germany. Germany and Russia are opposite కనుక ఇది Germany, and Germany and Russia are opposite. This person is Russia. The one who tasted vanilla is from Russia. Now Russia అయిపోయింది, China అయిపోయింది, Germany, Japan అయిపోయింది, isn't it? Then next one, the one who tasted strawberry sits on the immediate right of the person who goes to Japan, and again on the immediate left of the person who tasted vanilla. C does not taste vanilla. No. C does not taste vanilla కాబట్టి C cannot be here. A ఇక్కడ ఉండకూడదు, C ఉండకూడదు, E ఉండకూడదు, F ఉండకూడదు, D ఉండకూడదు. Hence who must be here? B must be here. Clear? B is here. If B is here, C does not taste vanilla, and F does not taste butterscotch. F does not taste butterscotch, yet F cannot be here. E is here. If E is here, F must be here. Now D, B, F, E వచ్చింది. A and C cannot be in these two places, and C does not vanilla, and B is one of the persons. B is one of the person. That is what it is given. నెక్స్ట్ ఫస్ట్లో ఏమని చెప్పండి? క్యాసర్ పిస్తాకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏ లేడు, isn't it? And Japan is not A అన్నారు. Japan is not A, hence A cannot be here. As A cannot be here, A must be kulfi. As A is kulfi, then whatever this one, France and India are the things left over. దాని గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి? ఫ్రాన్స్ అండ్ no, A is here. A is neither go to Japan nor sits on the immediate left of the one cashier pista, the only one between E and F, chocolates. The one butterscotch is sitting opposite to the person from Russia, while the person goes to China sits on the immediate left of kulfi, and the person on the left side of the person who goes to Japan does not. Left hand side of the person does not taste strawberry. And D tastes cashew pista and goes to China, and he is facing the person who tastes chocolate. The one who tasted strawberry sits on the immediate right of the person who goes to Japan, and on the immediate left of vanilla. C does not taste vanilla. C does not taste vanilla కాబట్టి A అయిపోయింది. Then who are the persons? Persons అందరూ అయిపోయారు కదా. A, B, and C cannot be here. C cannot be here. C must be here. Okay. Now what are the countries who have F does not taste, and C does not taste vanilla, and F does not taste butterscotch. F does not taste, and B is one of the persons. B is one of the persons. Then whatever this one, and A and F, what are the countries left for Japan? ఇంకా France and India, అంతే కదా. Germany, Japan, Russia, China అయిపోయింది, France and India. France and India గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని చెప్పండి. Butterscotch and now strawberry cannot be France. Butterscotch and strawberry cannot be France. This cannot be strawberry, cannot be France. Hence A is France. If A is France, now this person F is from India. Clear? Now this is how these 6 persons are seated around a circular table facing towards the center, and they tasted different flavors of ice creams, and they are from different countries. Okay. Now this is about question numbers 141 to 145. The next one, 146 onwards.
Now it is critical reasoning. Question number 146, it is based on critical reasoning. India has surpassed the value of express. Surpassed means overcome. అన్నిటిని పాత రికార్డులన్నింటిలో ఏం చేసింది, పాత రికార్డులన్నీ దాటేసింది అనేసి. ఇండియా హ్యాస్ సర్పాస్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీ ఎక్స్పోర్ట్స్ దిస్ ఇయర్. ఈ ఇయర్లో ఎక్స్పోర్ట్స్ పాత రికార్డులన్నీ తుడిచిపెట్టేసింది. ఓవర్ ఆల్ ద ఎర్లీ ఇయర్స్, ఇంతకుముందు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో చూసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ ఇయర్, దిస్ ఇయర్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్. Due to an increase, what is the cause here? Due to an increase in demand for quality tea in the European market. European market lo quality tea ki demand ekku పెరగడం బట్టి మన వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువైతే ఉన్నాయి. Then what is your answer here? Now in this one, now this is the result and this is an effect. What is the effect here? Surpass the value of tea exports. The reason is also clearly given, because there is a greater demand from the European market. Then second one, there is an increase in demand of coffee in the domestic market during the last 2 years లో డిమాండ్ పెరిగిందంటే ఇది కూడా ఎఫెక్టే కదా. ఫస్ట్ ది ఎఫెక్ట్, సెకండ్ ది ఎఫెక్ట్. కానీ ఫస్ట్దేమో టీ గురించి మాట్లాడాడు, ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడాడు. ఇక్కడేమో డొమెస్టిక్ మాట్లాడాడు, కాఫీ. డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో కాఫీకి డిమాండ్ పెరగడానికి కారణాలు వేరే ఉండొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్, టీ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగడానికి కారణాలు వేరే ఉండొచ్చు. అండ్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? బోత్ దీస్ టూ ఆర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ కాజెస్. Now 146, it is choice 4. Both these two are effects, but whereas the causes could be different to each of this. Then 147. Now in this 147, tell me what is the answer here? In each number, all the 3 digits are arranged in ascending order within the number. All the digits are arranged in the ascending order within the number. And ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? 447, 558 and 127 and so on. Then which of the following will be the highest number అన్నారు. హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పిన, ఫస్ట్ డిజిట్ ఏది హైయెస్ట్ అయితే అది. కనుక ఫస్ట్ డిజిట్ ఏ డిజిట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తుంది. ఇచ్చిన నెంబర్లో లీస్ట్ డిజిట్ ఫస్ట్ ప్లేస్. కనుక ఇక్కడ లీస్ట్ డిజిట్ 4 ఉంది, ఇక్కడేమో 5 ఉంది, ఇక్కడేమో 1 ఉంది, ఇక్కడేమో 4 ఉంది, ఇక్కడేమో 1 ఉంది. వీటిలో హైయెస్ట్ ఏది చెప్పండి? దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్. దెన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? 558. ఓకే, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ద హైయెస్ట్ నెంబర్? Highest number is 558, choice 1. For that one, no need to write down the entire number. Then 148. Now in this question number 148, it is based on data sufficiency. 7 members live in a building which has 7 floors. 7 persons lives on a 7 different floor, 1, 5, 4, 3, 2, 1. 7 different floors of a building. Then who lives on the ground floor? Question ఎవరి గురించి చెప్పండి? గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఎవరు స్టే చేస్తున్నారని అడిగాడు. నా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో స్టే చేసే వ్యక్తిని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్తో సరిపోతుంది అని అన్నాను. క్లియర్? ఫస్ట్ వన్, ఓన్లీ 1 ఫ్లోర్ బిట్వీన్ రఘుస్ ఫ్లోర్ అండ్ మోహన్ ఫ్లోర్. రఘుకి మోహన్కి మధ్యలో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి? ఒకటి మాత్రమే ఉంది. దట్ మీన్స్ రఘు అండ్ మోహన్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ ఫ్లోర్స్. And 2 persons between Raghu and Sagar. Raghu ki Sagar ki mazla and Japan 2 floors. And between Raghu and Sagar, there are exactly 2 floors between Sagar and Raghu. And with the help of 1, now information వీళ్ళిద్దరు గురించే చెప్పాడు. Raghu, Mohan and Sagar గురించే చెప్పాడు. The remaining people no information. 1 alone is not sufficient. Then if 1 alone is not sufficient, then whatever the next one here, condition number 2. Now, Pavani lives just about to Sagar. Pavani lives just about to Sagar. Pavani lives just about to Sagar. Hence, these 2 persons are adjacent to each other. More than 3 floors between Mohan and Pavani. Mohan ki Pavani ki more than 3. More than 3 ante enni cheppandi? 4, 5, 6 and so on. Okay? Condition number 2 tho manaki em ostunda? More than 4. And Pavani lives above Sagar. And more than 3 floors between Mohan and Pavani. Mohan ki more than 3. More than 3 ante 4. Ikkada Pavani undi anukondi 1, 2, 3, 4 ikkada undochu. Or there are 3 different possibilities. 1 alone not sufficient, 2 alone is not sufficient. Then by combining these two, rendu kalite manaku answer ostunda ledha chudandi. Now here Sagar Pavani emo above Sagar, isn't it? And immediately above Sagar kanuka Pavani ikkada ostandi. Pavani ikkada ochindi anukondi, more than 3 floors between Mohan and Pavani. Kanuka Pavani cannot be on the first one. Hence Pavani must be here. If Pavani is here, then Sagar is here. And Sagar is here.
more than 3 between Mohan and Pavni. Pavniki Mohaniki more than 3 అంటే 4 కనుక మోహన్ ఇక్కడ ఉండదు. Then who is on the ground floor? Sagar is on the ground floor. Are you getting the answer or not? By combining these two, both is the answer. By combining these two, we are getting the answer. Both, that is given in choice 4. Now this is about question number 148. Then 149 to 153. Now it is based on a diagram. Now in this 149 to 143, how many boxes are there? 7. Some boxes are there. PQRST. Innuna Japan PQRST. 𝐒𝐒𝐃𝐈𝐀L. 𝐒𝐒𝐃 and L. 11 boxes are there altogether. They have wrapped the boxes with different colors papers. Okay, they are of different colors. Then box which is wrapped with gray is not an immediate neighbor of Q. Gray is not immediate neighbor of Q. Gray is not immediate neighbor of Q అంటే Q పక్కన ఉండకూడదు, అలానే పైన కిందన కూడా ఉండకూడదు. ఇవన్నీ ఇమీడియట్ నైబర్స్. మనకి 4 పక్కల ఎక్కడ గ్రే అండ్ Q కెనాట్ బి అడ్జసెంట్. P is placed north west of K. K నుంచి నార్త్ వెస్ట్ అంటే ఇది నార్త్, ఇది వెస్ట్. P is to the north west of K. K which is wrapped with orange color. K is wrapped with what? Orange color అన్నాడు. Orange colored paper. One wrapped with blue is immediately above box C. C is violet. Blue is immediately above C. C is violet. Hence violet and blue must be adjacent to each other. అంతే కదండి. Blue is immediately above C, the violet. And 2 boxes are placed between the one wrapped with orange and C. C కి orange కి ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 2. నో ఆరెంజ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆరెంజ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది, అవునా కదా? కనుక సికి కేకి మధ్యలో 1 2 K ఆరెంజ్. నో K is orange and C is what? C is violet. And if C is violet, and this must be immediately above this C is blue. కనుక C blue blank blank K ఉంది. C blue blank blank K అంటే రెండు ప్లేసుల్లో ఏవో బాక్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. కనుక ఇక్కడ ఆల్ టుగెదర్ 4 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. 4 బాక్సెస్ మనకి ఒకే దగ్గర వచ్చే కేసు ఏం చెప్పండి? ఇది మాత్రమే. కనుక సికి ఇవన్నీ ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండాలి. క్లియర్? ఇన్ ద ఫస్ట్ రో, బాటమ్ రో, సెకండ్ రో, అండ్ దిస్ ఈస్ ద టాప్ రో. హెన్స్ బికాస్ ఇన్ నన్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ వీ కెన్ హ్యావ్ దోస్ 4. ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి, దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఇక్కడ గ్యాప్ లేకుండా మనకి కంటిన్యూస్గా 4 C బ్లాంక్ బ్లాంక్ అంటే ఈ రెండు ప్లేసుల్లో సమ్ బాక్సెస్ మస్ట్ బి దేర్. అండ్ C blank blank K. Then next one, 2 boxes placed between orange and C. C and orange. Orange is nothing but K. R and H are wrapped with either black or no R and H. R and H. ఈ రెండు black and what is the other thing here? Gray and black. ఈ రెండు gray and black in any order. R and H, gray or black in any order. And next one, H is placed north to the north of L. H is to the north of L and both these two must be in the same column. And L which is wrapped with yellow color. L is yellow. It immediate color, isn't it? It is not immediate, but whereas they must be in the same column. H is to the north of L, L which is yellow color, and L which is yellow. Q and T are immediate neighbors, immediate boxes in the same row, but these are not wrapped with. Q and T are immediate boxes in the same stacked row, but these are not wrapped with either orange or blue. Q and T are adjacent to each other. Q and T adjacent to each other in the same row. Same row lo pakka pakkana undali. And both these two Q and T cannot be orange or blue. Orange elaga avadu because K is orange, and blue kuda kaadu annadu. Blue kuda kaadu ante ardham em cheppandi? No, so C pine aithe K and T will aithe ledu Q and T. Then that means if C is here, Q and T pakka pakkana undali. Kanuka C ikkada unte Q and T ikkada leru ani that means. Kanuka Q and T ee rendu places-lo raavali. They are in the same, but not with blue. Endukante ikkada C vaste ikkada blue raavali. Blue vaste Q and T, but not blue. Clear? Neither orange nor blue. I is an immediate neighbor of C. I is an immediate neighbor of C అంటే C పక్కన ఎవరు రావాలి? I.
I is an immediate neighbor of C. Sorry, I is not an immediate neighbor of C. I is not an immediate neighbor. C పక్కన అయితే లేదు కానీ బట్ విత్ G. Gతో అయితే Gకి అయితే పక్కన ఉన్నాడు కనుక CG. బట్ G ఇన్ ద సేమ్ రో కనుక CGIK వీళ్ళందరూ ఒకే రోలో ఉంటారు. ఒకే రోలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 4 members. Isn't it? 4 members CGIK. Then now I is not an immediate neighbor of C but with in the same row. The one wrapped with red color paper is not an immediate neighbor of K. Red and K are not adjacent to each other. Okay? Red and K are not adjacent to each other. Now sir. Now as of now we have discussed the information till now. ఇవన్నీ ఇప్పుడు అరేంజ్ చేద్దాం. సితో స్టార్ట్ చేయండి. CGIK ఆరెంజ్ C and next this is G I K and this is K is orange and C is of what? C is of violet. C is violet and this must be blue color. Blue is immediate and Q and T are immediate neighbors to each other. Q and T are immediate neighbors to each other and at the same time they neither like blue nor green అన్నాడు. కనుక Q and T మనకి సేమ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ Q ఉంటే ఇక్కడ T, ఇక్కడ Q ఉంటే ఇక్కడ T. Q and T. Now H is to the north of L అన్నాడు. H is to the north of L మనకి పాసిబిలిటీ మిగిలింది ఇది ఒక్కటే. H is to the north of L. L which is yellow in color. L is yellow. సరిపోయిందండి. 1 2 3 4 5 and so on. Then next one. R and H is either black or grey అన్నాడు. R and H is black and grey. Now ఇక్కడ R and H ఉండడు, ఇక్కడ H ఉన్నాడు కాబట్టి black or grey must be here. Then next one, Q and box Q is the one wrapped with red paper is not an immediate neighbor of K. Red and K are not adjacent to each other. K పక్కన అయితే రెడ్ లేడు అన్నాడు. K ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడైతే రెడ్ లేడు. Isn't red cannot be here and red cannot be here. Okay, red cannot be in these two places. As red cannot be in these two places, K and red are not adjacent. కనుక రెడ్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. K and red. Next one, Q does not wrap with red and pink. No box is placed in between T and S in the same row. T కి S కి మధ్యలో ఏది లేదు. S is wrapped with white paper. T కి S కి మధ్యలో ఏది లేదు. ఓకే, ఏ బాక్స్ లేదు. S is with white paper అంటే ఇక్కడ T ఉండాలి, ఇక్కడ S రావాలి. బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రో అన్నాడు. సేమ్ రో మనకి మిగిలింది ఇది ఒక్కటే, T and S. కనుక T will be here, S will be here. Follow here అండి. Now T and S. Now S is what? S is white. S is white. Yes, this is white. And T and S. Q and T ఉండాలి, T and S ఉండాలి. T కి S కి మధ్యలో ఏ బాక్స్ లేదు కానీ ఇన్ ద సేమ్ రో అన్నాడు. కనుక దిస్ ఈస్ T and this is Q. Now 𝐒𝐄𝐈𝐀𝐿. ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏం చెప్పండి? PRR. Now R ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు చెప్పండి? R is grey or black అన్నాం. ఇక్కడ బ్లూ అయింది కాబట్టి R is here. If R is here, P is here. And now this blue is to the northwest of K. Clear? Blue, violet, white అయితే కలర్స్ అయిపోయింది. Now red is not adjacent to K అన్నాడు. Red is not adjacent to K. No box is between T and S. S is wrapped with white. Neither I nor G is wrapped with blue paper. I and G nor with blue paper. Now P is blue paper. We have already got that one. And the one which are wrapped with maroon and red are immediate boxes in the same row. Maroon and red పక్క పక్కన ఉండాలి. అందులో రెడ్ ఇక్కడ ఉండకూడదు. సేమ్ రోలో మనకి మెరూన్ అండ్ రెడ్. నో T కెనాట్ బి రెడ్, అది కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. అవునా కదా? నో hence T and these two must be adjacent to each other. కనుక రెడ్ ఇక్కడ ఉంటే and this must be maroon. Red and maroon are adjacent to each other. Red cannot be here. Now blue, violet, white, red, maroon, orange, yellow. Now these two are what? These two are either grey or this one, isn't it? Now Q and grey are not adjacent. Q ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి grey ఇక్కడ అవ్వదు. Grey ఇక్కడ కాదు కాబట్టి this must be grey. R is grey. If R is grey, this must be black. R and H, grey or black. Then T and Q మిగిలిపోయింది. Now in this T and Q, now T is not pink color ఉంది చూడండి. T and Q and T are immediate neighbors, but these are not wrapped with orange or blue color.
and box Q does not travel with red and pink color. Q is not pink color. As Q is not pink color, now T is pink color. If T is pink color, the left over color is green, now Q is green color. Yes, what is order? RPC, SG, RPC, SG, I, T, K, and H, Q, and L. This is the order in which these 11 boxes were placed in these stacks. And they are of different colors. Okay, write down this arrangement. Now this is about question numbers 149 to 153. After this 149 to 153, then 154 onwards. 154 onwards, what is the information we have? Courses of action. Now 154 courses of action with each other. The killer enteric fever. Enteric fever has so far claimed 100 lives in some tribal villages in MP. During the past 3 weeks, last 3 weeks లో గత 3 వారాల్లో ఏమేం చెప్పండి? ఈ కిల్లర్ ఫీవర్ ఈ ఎంపీ కొన్ని ట్రైబల్ విలేజెస్లో, మధ్యప్రదేశ్లో కొన్ని ట్రైబల్ విలేజెస్లో గత 3 వారాల్లో మోర్ దెన్ 100 మంది చనిపోయారంట. ఓకే, 100 మంది కన్నా ఎక్కువ మంది చనిపోయారు. దేనివల్ల? నో ఏ కిల్లర్ ఫీవర్, ఓ ఫీవర్ వల్ల. ఇప్పుడు దెన్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్? మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫీవర్. నౌ వాట్ షుడ్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్ హియర్? ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉండాలి? నా ఎవరైతే చనిపోతున్నారో, ఓకే, ఇంకా ఎక్కువ మంది చనిపోకుండా మన స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే ఇంకెవరు చనిపోకుండా ఉంటారు, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకెవరికి ఫీవర్ రాకుండా ఉంటుంది, అవునా కదా? దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. మరి ఎటువంటి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆ ఫైనల్ సొల్యూషన్ వచ్చిందో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్, అవునా కదా? ఇప్పుడు ద రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ దీస్ విలేజెస్ షుడ్ బి ఇమీడియట్లీ షిఫ్టెడ్ టు నాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియా. ఏ ఏరియాకి అయితే ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వలేదు ఆ ఏరియాకి వీళ్ళందరినీ పంపించండి అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. దీనివల్ల అది కంటేజియస్ అయింది అనుకోండి, వేరే వాళ్ళందరికి కూడా మళ్ళీ అంటుకుంటారు. ఇప్పుడు మన కరోనా అయినట్టు, ఓకే, ఫస్ట్ చైనీస్లో అయింది. ఆ చైనీస్లో అయిన తర్వాత ఏమేమి చెప్పండి, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ వేరే ఏరియాకి షిఫ్ట్ చేయకుండా అక్కడే ఉంచితే ఇంకా వరల్డ్ ఇంకెవరికి వచ్చేది కాదు. అక్కడ నుంచి అందరూ స్ప్రెడ్ అయ్యారు కాబట్టి, నాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియాకి స్ప్రెడ్ అయ్యారు కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. క్లియర్? దీని నుంచి మనకి ఇక్కడ ఏమైనా తగ్గుతుందా? ఆల్రెడీ సఫర్ అయిన ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి క్యూర్ మనకి దొరుకుతుందా? లేదు కదా. దెన్ సెకండ్, ద గవర్నమెంట్ షుడ్ ఇమీడియట్లీ సెండ్ ఏ మెడికల్ స్క్వాడ్ టు దిస్ ఏరియా టు రిస్ట్రిక్ట్ స్ప్రెడ్స్ ఆఫ్ ద కిల్లర్ డిసీజ్. ఈ కిల్లర్ డిసీజ్ ఇంకెటువంటి వ్యాప్తి చెందకుండా, ఇంకా వేరే ఏరియాస్కి వ్యాప్తి చెందకుండా మెడికల్ టీమ్స్ని పంపించండి. దీనివల్ల మనకి స్ప్రెడ్ అయితే అరికట్టగలమా లేదా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ఓన్లీ 2 follows choice 2. 154 choice 2. Then coming to 155. All the symbols are drawn. Which are the following will be 12th from the right hand? 12th from the right without the symbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 is the answer. That is choice 2, 155. Then 156. Now in this 156, it is based on data sufficiency. నా ఇంతకుముందు పేపర్లకి దీంట్లో ఈ పేపర్కి తేడా ఏం చెప్పండి. ఇంతకుముందు పేపర్లో డేటా సఫిషియన్సీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒకే దగ్గర ఇచ్చేవారు, 5 క్వశ్చన్. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ చేశారు. ఓకే, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఇచ్చారు. దెన్ 8% seated in a straight line facing north. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then but not necessarily. Who is sitting 4th to the left of H? H కి 4th left లో ఎవరు ఉన్నారని చెప్పారు. 1, 2, 3, 4, isn't it? And who is 4th to the left? 4th to the left. H కి left లో 4th లో ఎవరు ఉన్నారు? C is south to the right of D. C is south to the right of D అంటే ఎలా తీసుకోవాలి చెప్పండి? H is an immediate neighbor of C. H is an immediate neighbor of C ఇలా కావచ్చు, లేకపోతే 1, 2, C. H is an immediate neighbor ఇలాగైనా అవ్వచ్చు. C is south to the right of D. F is an immediate left. F is immediate left of C అన్నది. కనుక దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. F is immediate left of C. కనుక మనకి ఆన్సర్ వస్తుందండి. H కి 4th left లో 1, 2, 3, 4. Who is that person? D is the answer. 1 alone is sufficient or not? Yes. 1 alone is sufficient. Then what is the next one here? Condition number.
E is seated second to the right of H. H ki second right lo E unnadu anna. F is fourth to the left of E. 1, 2, 3, 4. F is fourth to the left of E. 1, 2, 3, 4. And D is seated second to the left of F. D is seated second to the left of F. The H ki fourth left runner 1, 2, 3, 4. Now also we got the answer. 1 alone is sufficient, 2 alone. Either 1 or 2 is alone. Either 1 or 2 alone is sufficient. Either 1 or 2 alone చెప్పండి. Either 1 alone or 2 alone, that is choice 5. 156 choice 5. Then 157 to 161. Now in this 157 to 161, now 7 persons were given. A through G are the 7 persons. And their professions were given. And peon, clerk, cashier and so on. And peon is the lower cadre and manager is the highest cadre and so on. That means in the hierarchical order. Order అయితే clear ఇచ్చారు. They also have different years of experience. What are the experiences we have? 2, 4, 5, 7, 9, 11 and 14. Now these are the years of experiences and these are the persons. And first one, only 2 people cadres are lower than A. A కన్నా కింద ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి, ఇద్దరు మాత్రమే ఉండాలి. And D is the most experienced person but is not having the highest cadre. Only 2 people. Okay, let us write down the diagram here. Then diagram ఎలా రాస్తాను చెప్పండి, according to the hierarchical. Hierarchical లో ఫస్ట్ ఏముంది మనకి? First one is what? In the reverse order. Peon is the lowest cadre కదా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. No, first one is what? Manager, field officer, next specialist officer. First one is what? Manager. After this manager, field officer. After this field officer, specialist officer. Next probationary officer. అవునా కదా? And manager, field officer, specialist officer, probationary officer. Next ఇంకెవరున్నా చెప్పండి. And cashier, clerk and a peon. Cashier and clerk and a peon. Cashier, clerk and a peon are the 7 persons we have. Manager, field officer, specialist officer, probationary officer, cashier, clerk and a peon are the 7 persons we have. Now these 7 persons. Then first one. Only 2 people cadre are lower than A. A కన్నా cadre తక్కువ ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు. కనుక A must be the cashier. A is fixed here. And next one. D is the most experienced person. D most experienced అంటే D is 14. And but he is not the highest cadre. D is not the manager. Only 2 people had higher cadre than the one who is having experience of 7 years. కనుక 7 years కన్నా ఇద్దరికి మాత్రమే ఓకే ఎక్కువ cadre ఉంది. Field officer and manager. And B had 11 years of experience and his cadre is higher than F. B 11 and cadre is higher than F. B and F. Now first paragraph lo this is what the information we need to write down. D 14, B 11 greater than F. G whose experience, who has 4 years experience had a higher cadre than the one who has 9 years experience. G who is having 4 years higher than 9 years experience. B's profession is neither field officer nor a manager. B neither a field officer nor a manager. B cannot be here, B cannot be here. B neither field officer nor a manager. Next one, C's profession is either clerk or a field officer. C clerk అయినా అవ్వాలి, field officer అయినా అవ్వాలి. Now C can be either here or C can be here, either clerk or a field officer. C's profession is either a clerk or a field officer. And his experience is not 9 years. Now C is not 9 years. Now C is not 9. D has higher cadre than F but lower than A. D has higher cadre than F but lower than A. కనుక A, D and F. A ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి C cannot be here. D is here, F is. ఇక్కడ A, D, F వస్తే ఇక్కడ ఎవరు రావాలి చెప్పండి, C ఇక్కడ రావాలి. A, D, F, C అయిపోయింది. Then G is 4 years greater than 9 years. Next one. B 11, D 14 అన్నాం. D 14 కాబట్టి ఇక్కడ D వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ లేడు, ఇక్కడ లేడు. D 14. Isn't it? Now D 14, D already ఇక్కడ వచ్చాడు కాబట్టి D 14 years. And B is what? B is 11 years. B 11 years, ఇక్కడ B రాకూడదు, ఇక్కడ B రాకూడదు, ఇక్కడ B రాకూడదు. B is 11 years. B 11 years and greater than 9 years. Greater than 9 years అంటే 9 ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Greater than 9 years. Isn't it?
Now G is 4 years. G 4 years and G ikkada ravachu, G ikkada raakoodu. G ikkada raakoodu kabatti G must be here. G is 4 years. G is 4 years and is greater than 9. And C is not 9 and C is not 9 kabatti C 9 ikkada aithe raadu. 9 ikkada raadu kabatti 9 can be either here or 9 can be here. There are two different problems. D has higher cadre than F but lower than A. The cadre of the least experienced person under 2. Least experienced under 2 is in between the first two most experienced. Most experienced 14 and 11. Now T is in between, 2 is in between 14 and 11. 11 ki 14 ki madhyalo 2 రావాలి కాబట్టి ఇది 2 అయింది. ఇక్కడ 9 లేడు, ఇక్కడ కూడా 9 లేడు, కనుక ఇక్కడ 9 రావాలి. ఇక్కడ 9 వస్తే ఇక్కడ ఎంత రావాలి చెప్పండి 5. Then person left over A, B, C, D and E. E is the person left. Clear? What is the order we have? G, C, E, B, A, D, F and the experiences are 4, 5, 7, 11 to 14 and 9. Now this is about question numbers 157 to 163. One 57 to 163. Done. Then so only two questions. 157 to 160. Then 162. What will come in the place of one? What will come in the place of question mark into plain cheyali cheppandi? Now it comes under series. Now 6AJ. Whenever it comes under series, first you need to represent the information like this. 6AJ. And next one, now star hash Q2, star hash Qn2. Then next one, what is the next one we have? KER. Then what's N at the rate of? N KER, N at the rate of, then what should be the next one? Now 6 and star ki manaki relation cheppandi 1 2 3 4 5 plus 5. Star ki K ki 1 2 3 4 5 6 7 8. Next one K and N 1 2 3 4 5. Isn't it 5? Kanaka 6 and hash student 1 2 3 4 5 star 1 2 3 4 5. Isn't it? No, it seems that there is a small 6 first element 6 undali, 6 at 1 2 3 4 5 star undali, star at 5 and 7 1 2 3 4 5 2 undali, isn't it? 2 undali, 2 at 1 2 3 4 5 r undali, r. Then next one మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏమైపోయినాయి చెప్పండి. నో ఇది ఆర్డర్ 2KE రావాలి, RN at the rate of. నెక్స్ట్ వన్ ఏం రావాలి, దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ తప్పు వచ్చిందండి, ఇక్కడ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉండకూడదు, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సీక్వెన్స్ వన్స్ అగైన్. 6AJ, there is a typing mistake in this one. 6AJ, then next one star. Star తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం రావాలి, హ్యాష్ అండ్ క్యూ. హ్యాష్ అండ్ క్యూ, ఏకి హ్యాష్కి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హ్యాష్ క్యూ. నెక్స్ట్ 2KE. After this 2KE, RN at the rate of, then what should the next one? First element check చేయండి, 6 and star. What is the difference between 6 and star? 1 2 3 4 5 plus 5. Star की 2 की మధ్యలో 1 2 3 4 5 plus 5. 2 की R की మధ్యలో 1 2 3 4 5 plus 5. R plus 5. 1 2 3 4 5 I. What is the first element? I is the first element. Then coming to the next one, second, A and hash. 1 2 3 4 5 plus 5. And hash and K. 1 2 3 4 5 K. 1 2 3 4 5 N. And 1 2 3 4 5 C. I and C. I and C, choice 3 is the answer. No one, no two, isn't it? Then fifth one. Fifth element on J, K, E at the rate of. J and K and L Japanese J and Q. 1 2 3 4 5 Q. And next one after this Q, 1 2 3 4 5 E. 1 2 3 4 5 at the rate of 1 2 3 4 5 4.
Hence I see 4, choice 3 is the answer. 162. Okay, please make this correction here. 6AJ star hash Q 2KE ikkadiki ravali 2 ee R ikkadiki vellipovali. Then what should be the next one? Then coming to 163. Now in this 163, what is the answer we have for 163? It is based on data sufficiency. BJK are seated around a circular table. BJK and 8 persons. 8 persons seated around a circular table facing towards which direction? Circular table, but not means who is facing B on it. Okay? Then T is seated second to the left of U on it. T is seated second to the left of whom? T is seated second to the left of U. As T is seated second to the left of U, then tell me what is the answer we have. T is seated second to the left of U, U ikkada unte T. Direction is not given by default, let us take it as towards center. In case if any person is facing away from the center, then it is his responsibility to provide that information. Away from the center గురించి వాడు ఏమీ మాట్లాడలేదు కాబట్టి అందరూ towards the center అనేది తీసుకోండి. T is seated second to the left of U, P is to the immediate left of B. G sits out to the right of B అన్నాడు. P is to the immediate left of B. And P is to the immediate left of B ఉంటే now B is here. If B is here, P is to the immediate left of B. రాసుకోవచ్చు లేదా one possible. P is to the immediate left of B and G is out to the right of B. 1, 2, 3 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కనుక B and P cannot be. B and P ఎలా ఉండొచ్చా? B and P? No B and P here. P is to the immediate left of B. And G is out to the right of B. 1, 2, 3, G can be here. That is one possible. Isn't it? Then who is facing B? B facing U also. Then next possibility ఏముందా? ఇక్కడ P ఇక్కడ B తీసుకుని అనుకోండి 1, 2, 3 G వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. Then what is the next possibility we have? P ikkada B ikkada. P ikkada B ikkada తీసుకుంటే 1, 2, 3 ఇక్కడ G రావచ్చు. ఇక్కడ G వస్తే now P ikkada B ikkada 1, 2, 3. Hence B and P are opposite. B and U అవ్వచ్చు, B and P అవ్వచ్చు. Hence one alone is not sufficient. Then coming to the second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U and M are opposite to each other. U ikkada ఉంటే M. Neither T nor B is an immediate neighbor of U or M. U ki M ki T and B adjacent layer. T B ikkada ఉండకూడదు ikkada. కనుక ఇక్కడ T ఉంటే ఇక్కడ B, ఇక్కడ T ఉంటే ఇక్కడ B. T and B are opposite to each other. U and M are facing each other and neither T nor B is an immediate neighbor of either U or M. Then who is facing B on it? Facing B ki T is facing B. Though the information about the remaining 4 persons is not known, కానీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? B కి ఆపోజిట్ ఎవరు? B కి ఆపోజిట్ గా డెఫినెట్ గా T నే ఉండాలి. Hence only 2 alone is sufficient. 2 alone ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? Only 2 alone, that is choice 2 is the answer. Now this is about question number 163, choice 2. Then 164. The government has decided to disinvest a large chunk of its equity in select public sector undertaking for a better financial year. For a better financial year. ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఓకే బాగా ఉండడానికి గవర్నమెంట్ ఏం డెసిషన్ తీసుకుని చెప్పండి? ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో నుంచి చాలా వరకు వాళ్ళు వాటాని అమ్మేద్దామని అనుకున్నారు. లార్జ్ చంక్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అంటే చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఓకే డిజిన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకున్న షేర్స్ అదంతా స్టేక్ని వాళ్ళు అమ్మేద్దామని అనుకుంటున్నారు. దెన్ ఎందుకు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారు? వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? లేకపోతే అమ్మేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మనసులో ఉన్న ఉద్దేశం ఏమై ఉండొచ్చు? ఈ డెసిషన్ తీసుకునే ముందు వాళ్ళు మనసులో ఏముంది? ఎవరి మనసులో? గవర్నమెంట్ మనసులో ఏ ఉద్దేశంతో ఇది చేస్తున్నారో and those are the assumptions. First one, the amount generated out of disinvestment process may reduce substantially the mounting financial year deficits. ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ డెఫిసిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ డెఫిసిట్స్ ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ డెఫిసిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అమౌంట్ వల్ల ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ డెఫిసిట్స్ అన్ని మనం తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంది అని అనుకున్నారా లేదా? ఎస్. దెన్ సెకండ్, దేర్ విల్ బి ఇనఫ్
డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ ద షేర్. వాళ్ళు షేర్లు అమ్ముదాం అనుకుంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం మనం అమ్మితే కొనేవాళ్ళు ఉంటున్నారని అనుకున్నారా లేదా? అసలు ఎవరు కొనేవారు లేరు అనుకుంటే వాళ్ళు అమ్మదామని ఇప్పుడు అనుకునేవారే కాదు. మరి వీళ్ళు అమ్మదాం అనుకుంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ షేర్స్కి డిమాండ్ అయితే ఉందని వాళ్ళ ఉద్దేశం. నిజంగా ఉందా లేదా మనకు అనవసరం, కానీ వాడు అమ్మాలనుకున్నాడు, వాడి ఉద్దేశం ప్రకారం ఆ డిమాండ్ ఉందని వాడు అనుకున్నాడా లేదా? వాడు అనుకుంటే చాలు. క్లియర్? అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? బోత్ 1 and 2. చాయిస్ ఫైన్. దెన్ 165. వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్? ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ABCDEFG 7 members, ఇక్కడ BCDEFG 6 members, కనుక ఏ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ CDEFG, ఇక్కడ ఇంకేం పాయింట్ చెప్పండి? AB కూడా పాయింట్. ఇక్కడ DFG అంటే ఇక్కడ ఏం పాయింట్ చెప్పండి? C కూడా పాయింట్. ఇక్కడ 4 elements 5, 6, 7. ఇక్కడ నెక్స్ట్ G ఈజ్ ద లాస్ట్ ఫస్ట్. తర్వాత ఏముండాలి? GFE ఉంది. నెక్స్ట్ దాంట్లో G and F ఉంది. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఓన్లీ G ఉంది. క్లియర్? అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? 165 చాయిస్. దెన్ కమింగ్ టు 166. నౌ ఇన్ దిస్ 166 చెప్పిన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? Charan, Bhavna, Shravya and so on like different fruits. And who likes grapes? The question is about what? Who likes grapes? Shravan likes either apple or banana. Shravan is either apple or banana. అయితే యాపిల్ లేకపోతే బనానా. అయితే గ్రేప్స్ అయితే కాదు, అదైతే మనం డెఫినెట్గా చెప్పచ్చు. ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? అండ్ CBSKNP are the persons. Now Shravan either apple or banana. Either apple or banana. Praveen likes either banana or watermelon. Praveen అయితే watermelon or banana అని సమ. అవునా కదా? కనుక ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు, ఇక్కడ యాపిల్ అయితే ఇక్కడ బనానా, ఇక్కడ వాటర్మెలన్ అయితే ఇక్కడ యాపిల్ అయినా బనానా అయినా ఉండొచ్చు. క్లియర్? 1 alone మనకి ఎటువంటి ఆన్సర్ అయితే రావట్లేదు. ఎవరు గ్రేప్స్ లైక్ చేస్తున్నారో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. వీళ్ళిద్దరు అయితే కాదని అయితే తెలుసు. నవీన్ లైక్స్ మ్యాంగో. కండిషన్ నెంబర్ 2 ప్రకారం చూడండి, నవీన్ లైక్స్ మ్యాంగో. కిరణ్ లైక్స్ ఎయిదర్ వాటర్మెలన్ ఆర్, కిరణ్ ఈస్ వాట్? ఎయిదర్ వాటర్మెలన్ ఆర్ యాపిల్. Kiran is watermelon or apple. Bhavna does not like orange. Bhavna orange is ruled out. Then 1 alone is not sufficient, 2 alone. Then ఇక్కడ కూడా grapes C ఉండొచ్చు, S ఉండొచ్చు, P ఉండొచ్చు, B కూడా ఉండొచ్చు. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. Then by combining this, రెండు కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుందో లేదో చూడండి. Now N is mango అయిపోయింది. And కిరణ్ ఏముండొచ్చు చెప్పండి? అయితే వాటర్మెలన్ లేకపోతే యాపిల్. స్ట్రాబెర్రీ అయితే కాదు, స్ట్రాబెర్రీ అయితే కాదు. ఎందుకు? వాటర్మెలన్ అయినా బనానా అయినా. ఇక్కడ మ్యాంగో, ఇక్కడ యాపిల్ అయినా బనానా అయినా. కనుక ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కూడా మనకి స్ట్రాబెర్రీ కాదు, సారీ గ్రేప్స్. ఈ నలుగురు గ్రేప్స్ కాదని మనకు తెలిసిపోయింది. అవునా కదా? ఈ నలుగురు గ్రేప్స్ కాదనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఆరెంజ్ ఎవరైనా వచ్చారా? లేరు. ఇక్కడ బి ఆరెంజ్ కాదు కాబట్టి సి ఆరెంజ్ అని చెప్పచ్చు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరు ఆరెంజ్ అయితే కాదు మనకి, కనుక సి ఆరెంజ్ కాబట్టి ఇంకా మిగిలిన వారు చెప్పండి? గ్రేప్స్. హూ ఈజ్ గ్రేప్స్? బి ఈజ్ గ్రేప్స్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? ఎస్. బై కంబైనింగ్ దీస్ 2 వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ బోత్ 1 and 2. బోత్ 1 and 2 అక్కడ ఇచ్చారు చెప్పండి? బోత్ 1 and 2. చాయిస్ 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 166. 167 to 171. Now in this one, 11 persons are sitting in a straight line. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. All together there are 11 persons and they all like different types of flowers. Lily, peony and so on. No person likes the flower which is starting with the letter of their name. Okay? ఆ లెటర్తో వాళ్ళ నేమ్కి ఆ లెటర్ ఇది సేమ్ కాదు. యాస్టర్ అండ్ 11 పర్సన్. ఇప్పుడు ఏ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏ అనేవాడు ఎజెలా ఉండదు, ఎనిమోని అనే ఫ్లవర్ని వాడు లైక్ చేయడు, isn't it? Then no person likes the flower which is starting with the letter of their name. Next one, Q is fourth to the right of the person who likes begonia. Q is fourth to the right of the person who likes begonia. 1, 2, 3, 4.
ఇక్కడ బిగోనియా అయితే ఇక్కడ క్యూ అండ్ సో ఆన్. అక్కడ నుంచి పాసిబిలిటీస్ అన్ని 8 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. ఓ లైక్స్ ఈదర్ లిల్లీ ఆర్ టులిప్. ఓ ఏం చెప్పని అయితే లిల్లీ లేకపోతే టులిప్. ఓ ఈజ్ either lily or tulip. The number of persons to the left of Q is more than to the right of Q, who has even number of persons on both the sides. Left hand side more than Q. అవును కదా, క్యూ ఎక్కడి నుంచి రావాలి చెప్పండి. బిగోని ఇక్కడైతే 1 2 3 క్యూ ఇక్కడ రావాలి. క్యూ ఇక్కడ వస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 ఉన్నారు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 6 ఉన్నారు. కానీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మస్ట్ బి మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. కనుక క్యూ ఇక్కడ ఉండదు. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్కి రైట్కి ఈవెన్ నెంబర్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్యూ ఉన్నాడు అనుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 6, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4. అవునా కదా, హ్యాండ్స్ క్యూ ఈస్. ఈ పాసిబిలిటీ కాబట్టి అప్పుడు క్యూ ఇక్కడికి తీసుకొస్తాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 8, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2. ఓకే, హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ క్యూ, క్యూ ఈజ్ 4th to the right of begonia. 4th to the right of begonia అంటే begonia ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్పండి. begonia must be at the 3rd place. begonia is here. begonia is at the 3rd place. Clear? Now if begonia is at this place, then next one చెప్పండి. What is the next information we have? Even number. J and S are immediate neighbors of each other. J and S are adjacent to each other in any order. I, who is an immediate left of J, immediate left of the one who likes begonia. I ఇక్కడ ఉండాలి. I, who is immediate left of the one who likes begonia, is seated second to the left of J అన్నాం. సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ J అంటే J ఇక్కడ. J ఇక్కడ అంటే J and S are adjacent. S ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. How many possibilities we have? 2 possibilities. Yes, either begonia or here. ఓకే, ఇంకా మనకి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మిగిలిపోయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఒక్కటే. J and S ఇది ఒకటి. J and S are adjacent. N does not like viola. N is what? N does not like viola flower. Viola, that is ruler. The one who likes Agela is seated second from the right. Agela, A-Z-A-L-E-A, is seated second to the right of this one. Agela is second from the right end of the row. Only one person between Q and Peony. Q and Peony, there must be exactly one person. కనుక పియోని ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు ఆర్ పియోని ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. How many different possibilities are there for this peony? 2 possibilities. L likes aster. L likes which one? Aster flower. N is thought to the left of O, and one of them is at ends of the row. L is thought to the left of 1, and ఇక్కడ L ఉంటే అప్పుడు O ఇక్కడ ఉండాలి, which is not possible. Hence L and O cannot be. Between these two, one of them is at an end. One of them is at an end కాబట్టి L is seated out to the left of O. O is here. 1 2 3 L is here. సరిపోయిందండి. N sits out to the left of, sorry, it is not L, it is N. N sits out to the left of O. N sits out to the left of O. N sits out to the left of O. And one of the postings at the ends of the O likes what? O likes either tulip or lily. O is either lily or tulip. Either lily or tulip. O. And next one. N likes neither claria. N is what? Neither clarkia, and at the same time nor aster, nor iris. Iris is also ruled out for this N. The one who likes yarrow is thought to the left of J. J ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి yarrow must be at this place. Yarrow is thought to the left of J. And P is seated second to the left of the one who likes viola. P is seated second to the left of the one who likes viola. P ఇక్కడ ఉంటే viola ఉండే ఛాన్స్ లేదు. P ఇక్కడ ఉంటే viola ఇక్కడ ఉండాలి. P ఇక్కడ ఉంటే viola ఇక్కడ ఉండాలి. అవునా కదా? And P viola and so on. P is seated second to the left of the one who likes viola. S does not like peony. Now this S does not like peony. S does not like peony. T likes either Agela or viola. T is either, where is T here? Agela, or T likes either Agela or viola flower. T is either Agela or this one. If T is here,
T agile అయితే if T is violent, if T is violent, then if T is agile తీసుకుందాం. T agile అయితే T కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు చెప్పండి, and T is agile. T is either agile or violent. Two different possibilities we have. Now, if T is at this place, T ఇక్కడ agile అయితే ఇక్కడ ఏముండాలి చెప్పండి, T agile అవర్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ కేసు వైఆల్ ఇక్కడ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా, లేదు. T నౌ T ఇక్కడ వచ్చాడు అనుకోండి, వైఆల్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ P రావాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ హియర్? T ఇక్కడ వస్తే P ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్సే లేదు, అవునా కదా. నేను Tని వైఆల్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ T అని తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవ్వాలి చెప్పండి, Tకి Pకి మధ్యలో ఒకటి ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ T రాదు, T ఈస్ అజల్. ఇక్కడ T వస్తే ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ 2 ఇస్తే ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ T వస్తే ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్, అవునా కదా. అండ్ దట్ కేస్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్, hence T must be agile. If T is agile, then వైఆల్ అండ్ P ఉండిపోయాయి. వైఆల్ ఎక్కడైతే P ఇక్కడ రావాలి, విచ్ ఈస్ నాట్ పాల్. వైఆల్ ఎక్కడైతే P ఇక్కడ రావాలి, విచ్ ఈస్ నాట్ పాల్. వైఆల్ ఎక్కడైతే P ఇక్కడ రావాలి, వైఆల్ ఎక్కడైతే P ఇక్కడ రావాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబిలిటీ హియర్, వైఆల్ ఈజ్ అట్ దిస్ ప్లేస్. వైఆల్ ఎక్కడైతే P and వైఆల్ అయిపోయింది. దెన్ P can be either here or here, out of which P cannot be here because of వైఆల్, hence P here. If P is here and S likes L is S, J and S are adjacent to each other. First దాంట్లో J and S are adjacent. ఇక్కడ J ఆల్రెడీ ఉన్నాడు కాబట్టి S must be here. J and S are adjacent to each other. సరిపోయిందండి, P వైఆల్ అయిపోయింది. L is Aster అన్న, L ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకు P ఉంది కాబట్టి. Hence where must this L? L is here. L is what? L is Aster. Then what is the order we have? As of now I, P, J, S, L, Q, N. సరిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ T అండి, ఇంకా 2 మెంబర్స్ మిగిలిపోయారు, R ఒకరు K ఒకరు. R ఇక్కడ ఉండొచ్చు, K ఇక్కడ ఉండొచ్చు, isn't it? R and K. Next any information here? N likes Viola, neither Viola nor Clarica and Iris. Clarica ఉండకూడదు, Iris ఉండకూడదు. Clarica and Iris రెండు ఉండకూడదు. Then next P is seated second to the left of the one Viola. S does not like Peony. సరిపోయింది. T likes either this one. R is an immediate neighbor of neither N or P. N కి P కి R పక్కన లేడు, N పక్కన R లేడు కాబట్టి R must be here. R ఇక్కడ ఉంటే మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి, K must be here. Persons were fixed. And K is seated second to the right of the one tulip. K is seated second to the right of tulip అంటే tulip ఇక్కడ ఉండదు, అప్పుడే K is seated second to the right. If tulip is here, then O is either lily or tulip. Tulip కాదు కాబట్టి O is lily. And if O is lily, now రెండు ఫ్లవర్స్ మిగిలిపోయినాయి, ఏంటో చెప్పండి, క్లారికా అండ్ వాట్ ఈస్ అదర్ థింగ్ వీ హ్యావ్, అండ్ అమోనా, isn't it? Clarica and the another one is anemone. Clarica and anemone are the 2 left over. N is not Clarica. As N is not Clarica, I is Clarica. If I is Clarica, and this N must be anemone. And then what about this J here? Now we have one more. J గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్పండి, J గురించి ఇంకా ఉండిపోయింది కదా J. Now this cannot be Iris as well, hence J must be Iris. J is Iris. Clear? This is the final arrangement. Question numbers 167 to 171. Altogether there are some 11 persons sitting in a row facing towards north, and these 11 persons are, they like different flowers as well. Okay, done? This is 167 to 171. Then afterwards 172. Now question number 172, should there be uniforms for students in colleges in India as in the schools? Schools లోనే యూనిఫామ్స్ ఎలా అయితే స్కూల్స్లో యూనిఫామ్స్ ఉంటాయో అలానే కాలేజీల్లో కూడా యూనిఫామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా అని అడిగారు. అందుకే మనకి ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏముంటాయి చెప్పండి, మీ ఒపీనియన్ అడుగుతాడు. కాలేజెస్లో కూడా యూనిఫామ్స్ ప్రవేశపెట్టాలా అని అడిగారు. ఎస్ అంటే పెట్టాలి, ఎందుకు పెట్టాలో మీరు రీజన్ ఇవ్వాలి. ఆ రీజన్ వల్ల ఎస్ పెట్టాలి అని దానికి మనం కన్విన్స్ చేయగలిగామా లేదా.
అంటే మీ రీజన్తో వాడిని పెట్టేటట్టు మీరు కన్విన్స్ చేయగలిగారా లేదా. దట్ మీన్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సపోర్టింగ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్. దిస్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద ambience ఆఫ్ ద కాలేజెస్ as all the students will decently do. Are we discussing about the ambience? Now this is the trivial aspect of the question. అందుకే మనకి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాడు డైరెక్షన్స్లో ఇస్తారు. స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ దట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. అండ్ వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ద arguments which are not directly related to the above statement and they are related to some trivial aspect and what is the directions. Trivial means very less importance. Ambience పెంచడానికి ambience బాగుండడానికి యూనిఫామ్స్ వాడతారా కాదు కదా. and it is not strong enough to support this one. no అంటే అవసరం లేదు అన్నాడు. పెట్టకూడదు. ఎందుకు పెట్టకూడదు వాడు రీజన్ ఆ రీజన్ వల్ల పెట్టకూడదు అనేది స్ట్రాంగ్ ఉందా లేదా చూడండి. The college student should not be regimented and they should be left to choose their clothes for coming to the colleges. వాళ్ళని ఏం చేయాలి చెప్పండి. వాళ్ళని అంత రెజిమెంటెడ్ అంటే వాళ్ళని ఫిక్స్ చేయకూడదు, అంత ఫోర్స్ పెట్టకుండా వాళ్ళకి ఇష్టమైన క్లాస్లో వాళ్ళు రావడానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అని అన్నాడు. మరి సెకండ్ వన్ స్ట్రాంగ్ ఉందా లేదా చెప్పండి. Tell me whether the second one is strong or not. No, ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, what are the advantages by introducing the uniforms in the colleges and what are the disadvantages అది డిస్కస్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం అడ్వాంటేజ్ అయినా డిస్కస్ చేస్తే దీని గురించి. డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే యూనిఫామ్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎవరికి ఇష్టమైన దుస్తులు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమైనా దీని గురించి మనకు చెప్తున్నాడా యూనిఫామ్స్ ఉండాలా లేదు. ఎవరికి ఇష్టమైన డ్రెస్సులు వాళ్ళు వేసుకోవడానికి యూనిఫామ్స్ ఉండాల్సిన పని లేదు అని అన్నాడు. ఈజ్ ఇట్ స్ట్రాంగ్? నో. Hence neither one not. It is not strong enough to convince why we should not have the uniforms in the colleges. Okay, this is again based on the trivial aspect of this one. ఇష్టమైన డ్రెస్ వేసుకునే ఛాన్స్ వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అని అన్నాడు. ఎందుకు ఇవ్వాలి దాని గురించి అయినా డిస్కస్ చేస్తున్నాడా లేదు. ఓకే, దెన్ hence neither one not to choice. Then question number 173. What is the sum of the second lowest digit in each number? Each number లో సెకండ్ లోయెస్ట్ ఇక్కడ ఎంత చెప్పండి. ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ ఏమో 3 ఉంది. 5 + 3 8. ఇక్కడ ఎంత ఉంది చెప్పండి. సెకండ్ లోయెస్ట్ ఏమో ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్ లోయెస్ట్ 2 ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్ లోయెస్ట్ 5 ఉంది. 5 + 2 7 + 5 12 + 3 15 + 5 20. Now 20 choice 2 is the answer. Question number 173. 173 it is choice 3. Clear? Choice 2. 20 choice 2. Then next one 174. Now in this 174 it is based on data sufficiency. 4 5 6 7 members are there. How is K related to C? Now the question is about how is this K related to C. C ki K ఏమవుతాడు అని చెప్పండి. P is the grandfather of T. P is the grandfather of T అంటే ఎలా రాయాలి చెప్పండి. T is parents, parent is P. C is the daughter-in-law of P. C is the daughter-in-law of P అంటే P is son's wife is P is son's wife. P ko son ఉన్నాడు, sons ki wife ఏమో. Who is that person here? C. C is the daughter-in-law of P. K is the paternal aunt of T. K is the paternal aunt of T అంటే T ki father's sister. K is the paternal aunt of T. K ko father ఉన్నాడు, father sister ఏమో K. Then how is K related to C? Are you getting the answer here? How is K related to C? Now sir, paternal aunt ఉన్నాడు, aunt కాబట్టి K. ఈ C ఎవరు చెప్పండి. P's son's wife. Maybe T's mother అవ్వచ్చు, T's okay aunt అవ్వచ్చు. In either case K is the sister-in-law of C. C and K are sisters-in-law. One alone is sufficient. Then coming to second, K is the wife of C అన్నాడు. K is the wife of C and K is the wife of S. K is the wife of S. S is the son of M. S is the son of M. C is the mother of T. C is the mother of T and wife of G. C is the mother of T and wife of G. There is no relation between M, K and S to T, C, T and G. Hence 2 alone is not sufficient. 1 alone is sufficient. 1 alone. Question number 174 choice 1 is the answer. Then 175. Now in this 175 onwards they are based on what? They are based on syllogisms. Only one, only two, either, neither, both. Only a few money is noun అన్నాడు. Only a few money is noun అంటే ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి. Only a few, కొన్ని మనీ మాత్రమే noun అన్నాడు.
కొన్ని మాత్రమే, అన్ని అయితే కాదు. అన్ని మనీ అయితే నౌన్ కాదు, కొన్ని మాత్రమే అన్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, సమ్ నౌన్స్ ఆర్ డేటా. సమ్ నౌన్స్ ఆర్ డేటా, నౌన్ అండ్ డేటా. ఆల్ డేటా ఈస్ ఐడియా. ఆల్ దిస్ డేటా ఈజ్ వాట్? ఆల్ డేటా ఈస్ ఐడియా. దెన్ సమ్ ఐడియాస్ ఆర్ మనీ ఈజ్ ఎ పాజిబుల్. సమ్ ఐడియాస్ ఆర్ మనీ ఇలాగ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చా కదా? ఎస్, వన్ ఈజ్ పాజిబుల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ హియర్? ఆల్ మనీ ఆర్ డేటా ఈజ్ ఎ పాజిబుల్. ఈ మనీ అంతా డేటా అవ్వచ్చా? ఈ మనీ అంతా డేటా అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఆల్ మనీ బీయింగ్ డేటా ఈజ్ ఎ పాజిబిలిటీ అన్నాడు. ఈ మనీ అంతా డేటా అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా చెప్పండి. ఈ మనీ ఇక్కడికి ఇలా రావచ్చు కదా, ఈ మనీ ఇందులోకి రావచ్చు. ఇందులోకి మనీ వచ్చింది అనుకోండి, మనీ, ఆల్ మనీ ఈజ్ ఎ డేటా. స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఓన్లీ ఫ్యూ మనీ ఈజ్ నోన్ అన్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ ఫ్యూ మనీ ఈజ్ నోన్, కొంతే కలిసింది అంతా కలవదు. మనకి ఇటుపక్క మనీ రాసుకోవాల్సింది ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఆల్ మనీ ఈజ్ డేటా ఈజ్ ఎ పాజిబిలిటీ. హెన్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? బోత్ 1 and 2 చాయిస్. ఓకే, మనీ అంతా నౌన్ అయితే అవ్వకూడదు. ఓన్లీ ఫ్యూ మనీ ఈజ్ నౌన్. ఆల్ ద మనీ కెనాట్ బి నౌన్. కొంత మనీ మాత్రమే నౌన్. ఇక్కడ రాసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా కొంత మనీ మాత్రమే నౌన్, మనీ అంతా నౌన్లోకి రాలేదు. హెన్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? బోత్ 1 and 2 చాయిస్. 175. Then 176. No packet is deal. No packet is deal అంటే ఇదేమో ప్యాకెట్, ఇదేమో డీల్. No packet is deal. నెక్స్ట్ వన్, ఓన్లీ ఫ్యూ ప్యాకెట్స్ ఆర్ మాస్క్. కొన్ని ప్యాకెట్స్ మాత్రమే మాస్క్ అన్నాడు. అన్నీ అయితే కాదు, అన్నీ అయితే కాదు, కొన్ని మాత్రమే. అందుకు ఇలా పెడుతుంది. అంటే ప్యాకెట్ ఇందులోకి రాకూడదు, మాస్క్ ఇందులోకి వెళ్ళచ్చు. ఆల్ మాస్క్ ఆర్ డీల్స్ ఈజ్ ఎ పాల్. మాస్క్ అన్ని డీల్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? అలాంటప్పుడు డీల్ ఎలా రాయాలి? మనం డీల్ ఎలా డ్రా చేసుకోనుకోండి, నో ప్యాకెట్ ఈజ్ ఎ డీల్, రాంగ్ అయిపోయింది. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. డన్. నెక్స్ట్ వన్, సమ్ మాస్క్ ఆర్ నాట్ డీల్స్ ఈజ్ ఎ పాసిబుల్. సమ్ మాస్క్ ఆర్ నాట్ డీల్స్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ అన్నాడు. ఇక్కడ ఆల్ మాస్క్ ఆర్ డీల్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ సమ్ మాస్క్ ఆర్ నాట్ డీల్స్ ఈజ్ ట్రూ, ఈజ్ డెఫినెట్లీ ట్రూ, isn't it? Hence what is your answer here? Neither one, not. Then 177. Now in this 177, a few leaves are dress. Konni matrame. Few leaves are dress. Only khadi are pages anna. No khadi is a dress. No khadi is a dress ante khadi ki dress ki intersection aithe ledhu. No khadi is a dress. Then only khadis are pages. Kani all pages are khadis. Only SRBs and only khadis are pages ante all pages are only khadis. ఈ పేజెస్ అన్ని ఖాదీస్కి మాత్రమే చెందాలి, ఇంకా దేనికి చెందకూడదు, ఇంకా వేరే దేనికి చెందకూడదు, ఖాదీకి మాత్రమే చెందాలి. ఓకే, ఈ డ్రెస్ ఇక్కడ కాదు. ఆల్ దీస్ పేజెస్ బిలాంగ్ టు ఓన్లీ ఫర్ ఖాదీస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, నో ఖాదీ ఈజ్ ఎ డ్రెస్. ఆల్ డ్రెస్సెస్ ఆర్ కాపీస్. ఈ డ్రెస్సెస్ అన్నీ ఏమైపోయి చెప్పండి? ఈ డ్రెస్సులు అన్నీ కాపీలు అయ్యాయి. మనకి ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, డ్రెస్ అండ్ కాపీ, కాపీ. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, what is the answer we have? First one, all dresses are pages is being possibility. All dresses are pages. డ్రెస్సులన్నీ పేజెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అన్నాడు. డ్రెస్సులన్నీ పేజెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. ఎందుకు? డ్రెస్సులు ఇంక పేజెస్తో ఇంకేది కలవనే కూడదు. ఆల్ ఖాదీస్ ఆర్ లీవ్స్ ఈజ్ ఎ పాల్. ఖాదీస్ అన్ని లీవ్స్ అవ్వచ్చు అన్నాడు. ఖాదీస్ అన్ని లీవ్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఖాదీస్ అంటే ఖాదీస్ ఇలా తీసుకురావాలి. ఖాదీ ఇలా తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, ఖాదీతో పాటు ఏమొచ్చింది? పేజ్ వచ్చింది. ఈ పేజ్ దేనికి? లీఫ్కి. ఆల్ పేజెస్ ఆర్ లీవ్స్ అయింది. కానీ పేజెస్ దేనికి చెందాలి? ఖాదీకి మాత్రమే చెందాలి, లీవ్స్కి అయితే చెందకూడదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నైదర్ వన్, నాట్ టూ. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? చాయిస్ 4 is the answer. 177, it is choice 4. Then 178, only few camels are villas. ఓన్లీ ఫ్యూ క్యామెల్స్ ఆర్ విల్లాస్. కొన్ని క్యామెల్స్ మాత్రమే విల్లాస్ అన్నాడు. కొన్ని మాత్రమే, అన్నీ అయితే కాదు. ఓన్లీ ఫ్యూ క్యామెల్స్ ఆర్ కాక్స్. నో, దిస్ ఈజ్ క్యామెల్. ఓన్లీ ఫ్యూ క్యామెల్స్ ఆర్ కాక్స్. కొన్ని క్యామెల్స్ మాత్రమే కాక్స్ అన్నాడు. అన్నీ అయితే కాదు. ఓన్లీ ఫ్యూ క్యామెల్స్ ఆర్ కాక్స్. ఏ ఫ్యూ విల్లాస్ ఆర్ టెంట్. కొన్ని విల్లాస్ అయితే టెంట్. దెన్ ఫస్ట్ వన్, నో కాక్ ఈజ్ టెంట్ అంటే. నో కాక్ ఈజ్ టెంట్ అంటే కాక్ ఇక్కడ, టెంట్ ఇక్కడ. యాజ్ ఆఫ్ నో, నో ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, దట్ ఈస్ ట్రూ. అవునా కదా? దెన్ అది ట్రూ అయింది కాబట్టి సెకండ్, సమ్ కాక్స్ ఆర్ టెంట్స్ ఫాల్స్.
ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ప్రూవ్ చేయాలి. సమ్ కాక్స్ ఆర్ 10 10 to కాక్ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, ఇలా కలిపేటట్టు ఇలా రాసుకోవచ్చు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. కనుక ఇది ఫాల్స్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ కాక్స్ ఆర్ 10s ట్రూ అయిపోయింది. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ either 1 or 2. చాయిస్ 3 178. 179. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ పేర్స్ ఆర్ గ్యాడ్జెట్స్. కొన్ని పేర్స్ మాత్రమే గ్యాడ్జెట్స్ అన్నాడు, కొన్ని మాత్రమే, అన్ని అయితే కాదు. ఓన్లీ ఫ్యూ పేర్స్ ఆర్ గ్యాడ్జెట్స్ అంటే కొన్ని పేర్స్ మాత్రమే, అన్నీ కాదు. నో శాడిల్ ఈజ్ గ్యాడ్జెట్. శాడిల్కి గ్యాడ్జెట్కి నో ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ దిస్. ఇది శాడిల్. నో శాడిల్ ఈజ్ గ్యాడ్జెట్. అండ్ ఓన్లీ బాల్స్ ఆర్ శాడిల్స్ అంటే ఆల్ శాడిల్స్ ఆర్ ఓన్లీ బాయ్స్. ఓన్లీ బాల్స్. కనుక ఈ శాడిల్స్ అన్ని దేనికి చెందాలి చెప్పండి? శాడిల్స్ అన్ని బాల్స్కి మాత్రమే చెందాలి, ఇంకా దేనికి చెందకూడదు. అండ్ దీస్ శాడిల్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ ఫర్ బాల్స్. నో బాల్ ఈజ్ పేర్. బాల్ ఇక్కడ, పేర్ ఇక్కడ ట్రూ అయింది. అది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే సమ్ బాల్స్ ఆర్ పేర్స్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. హెన్స్ ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ then some gadgets are not pairs. Some gadgets are not pairs. Now these are the gadgets which are not pairs. Okay? Is it possible? Some gadgets are not pairs. Is it possible to get these are the gadgets which are not pairs? And what is your answer? Only 2. 179. Then 180. 180 to 184. Then this is about the ages. 8 persons were there. Who are those 8 persons? P, Q, R, S, T, U. And each person lives in one floor and they had different ages. Ages could have different age. Now 8 different floors. Floor arrangement 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. All together these are the 8 different floors. Difference between U and Q is 28. U ki Q ki age difference and the 28 in any order. Maybe U is elder or Q can be elder. U lives in an odd number floor. U odd number floor at the same time and hasn't even number age. Now this U is having odd age. Odd floor lo untunnadu, age kuda odd number. And 28 years person lives above 6th floor. 28% lives above the 6th floor. Above 6th floor and 10 possibilities vastnayi cheppandi. 2 possible. Now 28, the person who is 28 years of age can be here or can be here. There are 2 different possibilities. 28 lives above 6th floor and 7th and 8th. T lives one of the even number of floors above 4th floor. T one of the even number of floors above 4th floor. కనుక T can be 6th floor or 8th floor. ఇక్కడ కూడా T can be 6th floor or 8th floor. And T lives one of the even above, only one person lives between P and T. T's age is 52 and T's age 52 కాబట్టి T ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. T must be here. T ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు రావాలి చెప్పండి? 52. నా ఇక్కడ T వస్తే 52, ఇక్కడ 2 year T వస్తే 50. ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ సింగిల్ పాసిబిలిటీ కాబట్టి దీంతో స్టార్ట్ చేసేయండి ఫస్ట్. ఇన్ కేస్ ఇది ఇన్వాలిడ్ అనుకోండి, అప్పుడు మనం దీంతో మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. 2 different possibilities. Okay? Then T lives on one of the even number floors and only one person lives between P and T. T's age is 52. T is 50. S lives 4 floors above R's floor. S is 4 floors above R. కనుక S కి R కి మధ్యలో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉండాలి చెప్పండి? There must be exactly 3 floors. S కి R కి మధ్యలో 1, 2, 3, 4. There must be 3 floors between S and R, isn't it? As there are 3 floors between S and R, S lives above this one. And T lives on one of the even number floors above. 28 lives above 6th floor. 28 above even above 6th floor. And the 8th floor adi fix ayin. Above 4th floor, only one person lives between P and T ki P ki madhilo only one person. కనుక P ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. 2 possibilities.
one person between P and T. T's age is 50. S lives 4 floors above us. S lives in an immediate of P and T. S is an immediate neighbor of P and T, and S is adjacent to both P and T. S is adjacent to both P and T. కనుక S ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అవునా కదా? S ఇక్కడ ఉన్న Pకి Tకి మధ్యలో, S ఇక్కడ ఉన్న Pకి Tకి మధ్యలో. Isn't it? And if S is here, 1, 2, 3, then P will be here. Sorry, S and R will be here. This is one point. And S is ఇక్కడ S ఉన్నాడు అనుకోండి Pకి Tకి మధ్యలో, అప్పుడు R ఇక్కడ ఉండొచ్చు. R can be first floor or R can be on the third floor. R has an age of 35 years lesser than T's age. R's age ఎంత చెప్పండి? 35 years lesser than T. 52 minus 35, R is 17 years old. R is 17. Only 3 persons live between the person whose age is 24 and the 11, and the person whose age is more than 11 years more than R. R 17 కాబట్టి more than 17 plus 11, 28. 28కి 24కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 3 members అన్నారు. ఇక్కడ 24, 28 ఉంది కాబట్టి 1, 2, 3. Here it must be 24. And the person who is 24 years of age must be on the 4th floor. అది P28 అని అవ్వచ్చు, P24. Then next one. Q lives on one of the floors above T but not 28 years. Q on one of the floors above T but not 28. కనుక 28 అయితే Q. Hence Q must be here. ఇక్కడ Q ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ S ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ S లేకపోతే ఇక్కడ P లేదు. ఎందుకు చెప్పండి? Now S is in between P and T. ఇప్పుడు ఆర్డర్ సరిపోయిందా? Now P, S, T, Q వచ్చింది. ఇక్కడ S ఉంటే 1, 2 and 3. R must be here. R is 17 years old. ఇక్కడ ఈ possibility S in this one is not possible. Q, T, S, R is సరిపోయింది. And next one, Q, T, S, R. U lives in an odd number floor అన్నాడు. U lives in an odd number floor అంటే 1 లేదు, 5 లేదు, 7 లేదు. Hence U must be on the 3rd floor. And his age is also odd number అన్నాడు. ఇక్కడ మనం తీసుకుందాం. U odd number floor and his age is odd. And 2 floors between 53 and S. S who is 45. S is 45. 2 floors between and S and 53. 1, 2 ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. 1, 2, 53 is here. 17, 53. Then 24, 45, 52, 28, these were fixed. Next one. Difference between Q's age and W's age is 9 years. Q and W's age అంత చెప్పండి 9 years అన్నాడు. Q and W's age is 9 years. U and Q మధ్యలో difference 28 అన్నాడు. U and Q మధ్యలో difference 28 రావాలి. U కి Q కి మధ్యలో difference ఎంత రావాలి? 28 years. Then where should this W? W ఎక్కడ ఉండాలి? V ఎక్కడ ఉండాలి? Any information between V and W here? W గురించి అయినా V గురించి అయినా ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి? Now difference between Q and W's age is 9 years. Q కి W. Q lives on one of the floors above T but not 28. 2 floors between 53 and S. S is 45. Difference between Q and W is 9 years అన్నారు. Difference between Q and W is how much? 9 years. Now, difference between Q and W is 9 years. Q and W 9 years అయితే ఇక్కడ మనకి 53 ఉంది. 53 minus 28. 53 minus 28 ఎంత రావాలి చెప్పండి? Q and W. Q and W. Now W ఎక్కడ ఉండాలి? W can be here. Now this person is P. W ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి. Difference between Q and U and Q is 28 అన్నారు. Q మనకి ఏజ్ ఇంకా తెలియలేదు. మరి Qకి ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమని చెప్పండి? Uకి Qకి 28 డిఫరెన్స్ ఉంది. U and Q difference is 28. And next one, difference between Q and W is 9 years. Q and W is 9 years. Now we need to identify where this W is. Difference between U and Q is 28. U and Q is 28 years of age. U lives in an odd number floor and has not even and will not have even number is 28 years person lives above 6th floor. T lives on one of the even number floor above 4.
one person between P and T, and T's age is 52. S lives 4 floors above R, S is 4 floors above R, and S lives on an immediate floors of P and T. R has an age of 35 years lesser than T. 3 persons live between 24 and 11 years more than R. Now 11 years more than R ante 28 ki 24 ki madhyalo 3 persons. And next one. Q lives on one of the floors above T but not 28. 2 floors are there in between 53 and S. 53-year-old person and S is 45. S is 45. Difference between Q and W is 9 years అన్నాడు. Q and W 9 years అయితే W age ఎంత ఉండొచ్చు? If W is here, for example, if W is here, Q కి W కి ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పండి? అయితే 19 అవ్వచ్చు, లేకపోతే 37 అవ్వచ్చు. 1937. Now if 19 and 37, Q's and then V will be here. అదే ఇప్పుడు W ఎక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, W ఎక్కడ ఉంటాయి, then Q and U is 28 years old and U's age is not known, isn't it? Q and W. If W is 28, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మనకి ఎంత అవుతుంది? 28 minus 28 లేదు, hence we need to add that one. యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? then Q's age ఎంత? W కి Q కి 19, Q కి U కి మధ్యలో 19 plus how much? 19 plus 28 ఉండొచ్చు, isn't it? And 19 plus 28, and we have n number of possibilities here. Use is ఇక్కడ 19 అనుకోండి, 19 plus 28, 28 plus 19 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 28 plus 19, that will be 47. 47 could be one of the ages, or అది 37 అయితే 37 plus 28 and 37 plus 28 and 67 minus 2 65 awards, isn't it? And so on. These are the different possibilities we have, and the ages of this person cannot be identified. Okay, now this is about question numbers 180 to 184. Is done with this? Then next one is question number 180. The world is neither good nor evil. Each man manufactures a world for himself. ఈ ప్రపంచం అంతా ఓకే, మంచిది అని చెప్పలేం, అలాగని చెడ్డదని కూడా చెప్పలేం. అండ్ ఈచ్ పర్సన్ మ్యాన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఏ వరల్డ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. ఒక్కొక్కరి ప్రపంచం ఒక్కొక్కరికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రపంచం వాళ్ళ ప్రపంచం బట్టి అది మంచి అని చెప్పలేం, చెడు అని చెప్పలేం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రిలేటివిటీ. ఓకే, ఎవరికి వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం అది గుడ్ అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి అదే బ్యాడ్ కూడా అవ్వచ్చు. సమ్ పీపుల్ ఫైండ్ దిస్ వరల్డ్ క్వైట్ గుడ్. కొంతమంది గుడ్ అని అనుకోవచ్చు కదా, కొంతమంది బ్యాడ్ అని అనుకోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 185, ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ 180. 186 to 190. Now it is based on what? It is based on directions. Hash stands for what? Hash stands for east. Hash stands for north. Fine. Hash is what? Hash is north. And the distance is how much? 5. And next one. Dollar is 7 south. Dollar stands for what? 7 and south. South. At the rate of stands for అన్ని ఏ నుంచి బీకే ఉంది, అందుకే డైరెక్ట్ రాస్తుంది. 2 meters east of B. At the rate of is east 2 meters. And end stands for what? End stands for 6 meters west. 6 meters west. And percentage and 1. Percentage and 1 ఇస్తే ఏ percentage 1 కనుక ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ తర్వాత నెంబర్ వస్తే ఓకే, దట్ ఈస్ A is the midpoint of BC vertically. A is the midpoint of B and C vertically, and last point. Midpoint. Now A 1% BC, 1/3 percentage వచ్చిందో అప్పుడు A is the midpoint of B and C horizontally. B and C, A, B and C horizontal. And A $3.
$3 at the rate of ఇస్తే డాలర్ అంటే ఏం చెప్పండి ఇక్కడ సౌత్ at the rate of అంటే ఈస్ట్ కనుక సౌత్ ఈస్ట్ నౌ ఏ ఈస్ 3 meters సౌత్ ఈస్ట్ 3 సౌత్ ఈస్ట్ అని రాసుకోండి అండ్ డాలర్ అండ్ ఎండ్ డాలర్ అంటే సౌత్ ఎండ్ అంటే వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అని రాసుకోండి కనుక ఈ రెండు కాంబినేషన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. Then question number 176. What is the distance between the points P and B in the expression? P and T. P is 6 meters west of T. ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి P is 6 meters to the west of T. How to write this one? P is 6 meters to the west of T, 6 meters. And $T. $T into T is 7 meters to the south of S. T is 7 meters to the south of S and S nunchi this is 7 meters. T is 7 meters to the south of S. South of what? South of B. S called south of B. T is 7 meters to the south of B. And next one. B at the rate of. B is 2 meters to the east of G. Now B is 2 meters to the east of G. Kanaka B ki G ki distance అని చెప్పండి 2 meters. ఇక్కడేమో 2 meters. And G hash. G is to the north. G is 5 meters to the north of B. ఇక్కడ నుంచి V ఇక్కడ. Now the distance is 5 meters. Then what is the distance between P and V అన్నాడు. P కి V కి distance అంటే now we need to find out the shortest distance between P and V. Now in order to find out the shortest distance OP OV. What is OP? OP is the horizontal distance. What is the horizontal distance? Total ఎంత ఉంది చెప్పండి. Total మనకి 6. అందులో ఇది 2 అయిపోయింది. మిగిలినంత 6 minus 2 4. అండ్ OV ఎంత మొత్తం 7. అందులో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 5 అయింది. ఇది ఎంత అని చెప్పండి 2 meters. కనుక OV is 2, OP is 4, OV is 2. Then the distance between PV, that is 4 square plus 2 square. What is 4 square? 16. 2 square 4 and solve to the 20. 20 under root ఏమైపోయింది చెప్పండి 4 root 5. Isn't it? And 4 into 5. 4 ని బయట తీసుకుంటే 2 root 5. Then what is your answer here? 2 root 5 meters, that is choice 3. 186, it is choice 3 is the answer. Done? Remaining chestara. Now in this one, n at the rate of. Malli inkokasari mana directions anni raskoవాలి. I hope you people can able to solve, or shall I explain one more question? At the rate of ante em cheppandi. At the rate of ante east 2, and next one hash ante north 5, and dollar ante 7 south, and next one end ante 6 west. Next one ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి పర్సంటేజ్. పర్సంటేజ్ 1 అంటే పర్సంటేజ్ 1, పర్సంటేజ్ తర్వాత 1 ఇస్తే దెన్ వెర్టికల్ డైరెక్షన్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 1 తర్వాత పర్సంటేజ్ ఇస్తే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. ఓకే. నో find the distance between the points B and K from point K is in which direction? First one, n at the rate of. N is 2 meters to the east of S. N is 2 meters to the east of S. ఎలా రాస్తాను చెప్పండి. S ఇక్కడ ఉందనుకోండి. N is 2 meters to the east of S. And hash stands for north. S is to the north of B 5 meters. S is to the north of B by 5 meters అంటే ఇక్కడ రాసుకోండి. What is the distance we have between these two? 5 meters. And S is 5 meters to the north of B and L. End ante 6 meters. B is 6 meters to the north of west of L. Here L undi, idemo 6 meters. Now this is the first statement. Now percentage 1 anna. Percentage 1 ante em ravali cheppandi. Now this Q is the midpoint of B and L. Q is the midpoint of B and L ante mottham 6 undi. Indulo midpoint ante ikkada nunchi ikkada 2 undante idi Q. Distance ఎంత చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికేమో 3 ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికేమో 3 ఉంది. Q is midpoint of B and L horizontally. Percentage 1. Isn't it? Now percentage and 1, Q percentage 1 BL. Percentage 1 BL అంటే అలా తీసుకోవాలి. Percentage 1. ఒక్క నిమిషం. Now percentage 1 means percentage and 1. A percentage 1, A is the midpoint of B and C, this one. 1% అంటే horizontal. ఇక్కడ 1% ఇచ్చాడా, percentage 1 ఇచ్చాడా. Percentage 1. B కి L కి మధ్యలో. B కి L కి మధ్యలో ఎలా ఉండాలి చెప్పండి. Vertical direction. Isn't it?
Now B and L, these two must be vertical direction. Q percentage 1, hence B and L must be vertical direction. సరిపోయిందండి. B and L అంటే L ఇక్కడ వస్తుంది. And after this one, Q percentage 1BL, Q percentage 1BL, Q percentage 1BL, percentage and 1. Percentage 1 అంటే మనకి vertical direction లోనే రావాలి. No, Q is in between B and L. Q is in between B and L. Horizontal లోనే B and L. B ఇక్కడ L ఉన్న తర్వాత Q ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. Hence it must be 1%. Then next one, $R. $R అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. డాలర్ stands for what? Dollar stands for, dollar is 7. Q is 7 meters to the south of R. Q is 7 meters to the south of R అంటే R దగ్గర నుంచి ఇలా రాయాలి. Now this is R which is 7 meters. Q is 7 meters to the south of R and R and K. And ante west. How many? 6 meters. R is 6 meters to the west of K. R is 6 meters to the west of K. This is C. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 3 ఉంది. Then what is the distance between K and B? K కి B కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అడిగాడు కనుక మొత్తం ఇలా ఫైండ్ అవుట్. Shortest distance. In order to find out the shortest distance, now we need to find out this. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హారిజాంటల్ ఎంత చెప్పండి. నో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 6 ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3 ఉంది. అవునా కదా, మొత్తం 6లో 3 ఇటు కవర్ అయింది కనుక 6 + 3 9 square. And what is this one here? ఇక్కడ this is equal to 7. 7 square 9 square plus 7 square. 81 plus 49 is 130. Now root over 130. Then, and K is in which direction with respect to B? B నుంచి చూసుకుంటే నార్త్ అండ్ ఈస్ట్. నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఏ రెండు రావాలి చెప్పండి. నార్త్ అండ్ ఈస్ట్. హ్యాష్ అండ్ at the rate of 1. Hash at the rate of 1. Choice 3 is the answer. Clear? Now I hope you people can able to work out the remaining 3 questions are based on the same directions. Okay? Work out in the same pattern. Chestaru kada? Now with this, we have come to an end of this paper number 89. We have discussed from question numbers 141 to 190. Hope everyone followed this one. Thank you for your participation. Let's meet again tomorrow with another paper explanation. Okay? Thank you one and all.